Okay, what I don't get is why it's so low. It sounds very low, and I don't know why. I mean, not voice, whatever. Okay, what was it? This one, right? Okay, I'm gonna start doing. Oh shit! I didn't change the freaking title. This happens to me all the time. Okay, let me change it right now. Like, whatever. I'll update it. Says drawing block comic. Uh, draft. Draft. All right. Draft. All right. No cam. No. All right. Done. Very good. Okay, I should like change like to drawing and add tag and another one comic probably. Okay, whatever. This is weird. I never change that. I always forget. But whatever, right? Whatever. Let's just continue. So I had I'm redrawing the comic um because the first drawings were I started thinking about doing it in Webtoon, and I'm no longer gonna do it in Webtoon. So I'm trying to adapt it. I'm gonna print it on a very short sort of format. I have a little booklet here of the size that it should be. Should have one like this one. All right. This is another comic. I mean, this is not a comic. It's a fanzine. But this is the format. This is the size that it's gonna be. So this fanzine is just illustrations, and they're supposed to be funny illustrations or, just exaggerated for comic relief. This is proof proof of printing, so it came out with that. But it's okay. So this is the fanzine, and I think that this is a very good size to read a comic because my comics are not gonna have so much detail. They might at some scenes, but I think that is perfect for me not to worry so much about details, and also to focus more on like the story. It's also a good size to read. I can do the text a little smaller than this, and it's still gonna be okay. So like that size is readable. It's totally readable, so that's fine. And yeah, so this is the fanzine. I think that this size is perfect. So I'm gonna do this size for the comic. And I'm changing it since before for Webtoon you need like a vertical, like a strip, one single strip vertical. Oh Jesus, sorry, the camera I touched it. Sorry. So for Webtoon you need a whole vertical strip, like one single strip, and then you do the panels inside. But in this case, since I'm gonna start, since I changed format, I have to start redrawing some things and just figure out what's the best um, distribution for the panels. I'm also gonna have like facing pages, like this, right? So this side has to work with this side, just like in normal comics. So I have to see. So I printed this little template that is just the facing pages, so I can start drawing everything again. First I did this. I don't know if you can see it. Oh Jesus, with the camera moving. So I did this. So here were the things, and this was a whole strip. And I was thinking of the strip more in like reading for mobile. So the drawings were really big. Also the text boxes, the dialogue boxes, they were big.
So in this case, I would have liked this game of like the diagonal thing, because as you're scrolling, you continue to see this like street, right? So this was gonna be a nice play in the webtoon format, but now that I'm doing this, I'm gonna have to reduce this to one single size, so it's gonna be a lot smaller, and probably it's not gonna read as nicely as it was on the digital version, but it's fine. So I have to change this final like things, or and add a little bit of other things. Like right now, this is the thing that I was like redrawing, this one. So here I have like this this one repeated here on the new format. I have it here. And then instead of doing this like separated under it, because it was gonna be too big, I just did it a little shorter so another panel can come here in the end. And instead of this panel, I added this one. That is the friend stopping the other woman from yelling at this one that is just come out of like the examiner's office. And these two are gonna talk here, but um just like this, like she like bends down on her knees, goes down on her knees, and because she can't breathe. And I'm not gonna show this one because I think there's too much repetition of both of the characters everywhere. And then later something similar happens at the end, and it would be too much repetition, so I took it out. And but this part is a memory, and this I have to add. So right now, um I'm I don't even know if I want to add that actually, because it would be too much detail, too much detail into the story. So I have like, I'm writing a fic that goes along with the comic, and the fic is going to be very detailed and everything, and the comic doesn't have to have every single detail in it. So I'm thinking that maybe I'll just cut some scenes, because the chapters are really long, and some details it's fine, we can like establish that later. So right now it's like, okay, this is good. um and let's just see what happened next. Okay, so then it comes with the to the street, right? The one that was like diagonal. So I want to preserve that because I really like the fact that we have three shots, right? Well, two shots. We have the cars, the sidewalk, and she's walking here at the sidewalk. So, all right. I don't know if you can see it. All right. So we have the cars like in the street. We have her walking in the sidewalks because she decided to leave, so starts walking. And then we have the cut of the sidewalk, and this is supposed to be the building. But instead of the building, I just do a zoom of her walking in the sidewalk. So she's right here. All right. So that's what I have to do. And then this is something I wanted to do, like look at her from top, but I don't really like this one because this angle looking from up down, it makes her look like a small person and deformed. So I don't know. I think I'm just gonna maintain this, and then I might cross it to this, and I mean I might skip to this. I don't know if I want to keep the eye. I think the eye would be a good thing, because I used to have more eyes of her. Here in the examination I have one eye. Um but I don't know. I mean, this eye is not crying. But this one is. So maybe I want that because she's in pain, but I might take it out because there's another one. There's another one that I like better. All right, I'm gonna take it out. So I'm just gonna go ahead. So I had a plan to like post this story in January, and I was hoping that I was gonna be able to post both things,
the comic and the fanfic, and I don't think I would be able to do it. It's too much work for it to do from one week to the other. Even though I've taken a lot of complexity out, it's still very complex because I have a job. I can't do this like so much. I don't know where my other ruler is. Well, it's not like I want this route to be perfect, but I'm really bad at this straight lining. I don't know where my other one is. Where is it? I like the other one better. It's smaller. I don't know where it is. Oh, wait, there it is. Okay. So this is my geodriac. This this one is beautiful. This is a perfect ruler. Alright. I think it's too small. So I want a car. So more or less a car going like that. So it can be a big car. If I take into account that this car should have like 2 or 3 people inside, so more or less I think it's too big for that sidewalk for me. Okay. Now I'm not gonna draw the perfect car, sure, because I know it's just drawing, so I'm not gonna spend too much time on this. I hope. So here's the thing, the window from the top roof. Well, it's not actually a window. I don't know what it's called, to be honest. Okay. Okay, so there's one car. And here's the line, the line. And here should be the other car, but just the front part, so we understand these are cars. So that's the front shield. The window shield. Okay. Yeah, when I actually draw this, I have to make it very clear that these are cars. Well, I think that is enough. I don't. Okay, the sidewalk I think is too small. Maybe just a little bit more. Now the thing is that then I have very small, like a very small space to make her here. So whatever. This might be the hair, whatever. So the shoulders, and obviously she has 1 feet on the back and 1 feet on the front. Many lines. Okay, whatever. We'll do a better job when we're doing the final one. So here will be like those things that sometimes the sidewalk stuff. And I wanted to show that there's other people here. I don't know if it's gonna be too much. Maybe it won't be. No one will understand it. But maybe I can do it like in a very light gray, and it's just to show that the people are around and they're walking hurried, and she is like thinking, maybe I won't because it's too much, right? Too much detail. So here I just want to make her over here. Well, no. So the reading pattern should be that we go from here, right? We start here because this is the new page here on the left. So we go from here, we see them, then we drop right where they're like kneeling, and we see the city in the back. And then each one of them has a piece of dialogue. So it's, this one's the first, this is the second, the third, the fourth, the fifth, and the sixth, right? When she decides to leave.
So the reading pattern is like this, right? So here, from here, I go out, I go here, and I'm immediately drawn here, right? So if I'm drawing here and I'm like pushing this car out of like my view, and then I have to come back again, maybe that's a little problematic. So maybe I won't do this car like this. I'll try to do I'll try to do them like maybe backwards. Right? So this car should be the one that shows like the front of the car instead of the other one. So this could be a van or whatever whatever the all right. That's the car. The other car obviously is not gonna be there. Maybe just to show the back here, back of the car. All right, whatever. I'm sure there'll be a window here, no window here, and whatever. Maybe just see a little bit of the tire. I don't know, whatever. So right here, we come up, but we don't go immediately to this car. We go to this one. So that gives us a little bit of like space to be able to like, okay, we go from here, and then maybe she's walking here, the first one, I mean the smaller one, and this is not gonna work so nicely like before, like when it was vertical and it had more space, because I cannot do something like this and have her here, right here, right? So maybe what I'm just gonna do is avoid this one, avoid it entirely. And besides, there is a recommendation by a comic artist. I don't remember his name. He's Portuguese. He's really good. Um, I just did a Domestica course on perspective in comics from him. He's really good. So what he recommends is that when you're gonna flip a page, you should have like one single like panel here. Like, okay, I should put this forward. I'm really bad. My pulse is terrible. So whatever. You should have like a whole panel, not much divisions or weird panels in the bottom. I did one here. I did like the three ones, but since it's the same pattern for the three of them, just like seeing the bodies in the morgue, like it's fine. I don't see that there is too problematic. Here I have one panel, here I have one panel, and here obviously in this one is, well, it's not a panel, but is a whole full width. So here what I could do is just have her walking here. This does give me space to add more people around. Like she's walking, but there is maybe another one here that is not so I mean that we won't see so defined. Like this one will be very defined, and the other one's not, and maybe some movement lines just to show that there's movement from the people in the cars, but she is pretty much still. I mean, she's walking, but it's like she's very walking very slowly. All right. So and here in this one very long one, I can do something. I can do like what I wanted to do before, but instead of looking up, just her looking to the front,
her looking to the front. Her expression has changed because remember I have her looking at the front in the middle here. But she's obviously looking down now. She's looking down. Okay. Maybe her hair is falling, like something like that, like she's thinking whatever. Her shoulders are low also. Okay, so it's a different uh it's a different like attitude that she has. And maybe here, just since this is the horizon line, maybe I'll do just a couple of like people around, like far away, right? Like they're in the street, they're far away. They're just they're just there, like walking with her. Or maybe I can do a tree here or something, like a tree from the sidewalk. Now this is supposed to be June, so there should be leaves, right? There should be leaves in the tree. So maybe just some leaves, whatever. This is not the final thing. So maybe something like that, alright? To finish, like she's walking, alright, everything's fine. Maybe we can even see a bit of a building, maybe a cafeteria sign here, just to let us know that she's walking in around the city. Maybe some bricks in the walls. We know it's a wall, whatever. Something like that. Not too detailed because we want to focus on her. So we'll just do the line a little bit further, and that's it. So she continues to walk, and the thing is that a lot of time passes from when she leaves the examiner's office to where she's going. She's going to her therapist's house. So what I wanted to do is like do some different shots of her walking to her house. So what I was thinking is like, okay, we have a tree here. We can also have another set of trees, like I don't know. And we can have like a little background of a sidewalk or of the city, whatever, just a little background. And then in that background, I can add like the panels, all right? So like a panel here of her walking, this one I can do like her, she has like her head down and she's walking like really with a, like with her body like fallen because she's sad. So she has like her hands on her pocket and her hair is like, yeah, also down because she's down, right? So pretty much this would be like one of the panels. Now I can lower another panel here and probably we can change it and do a more horizontal or sort of squared panel. Here I can even do some houses, like we've left the downtown of the city, so we'll have some houses over here, like in the back. Um, I don't know, something, whatever. Um, we can have something. Okay, so she's walked for a long time. She sort of left the city, right? Oh, I don't like this. It looks like it looks weird. It looks so weird. Okay, whatever. I'm not gonna put details on it because I tend to do that a lot and that just messes me up. Okay, so she's walked. We've already seen her from I don't know, this, right?
Look, what I think is that we should have the houses like um, I don't know what would be a perspective in here. I don't know if I should do another one of these ones. I mean, the thing is that she was walking, but I don't know if I want to do a zoom of her face. It would be too much, right? And I don't want to do her in front again. So maybe this is enough. Just one more. Two would be nice because we would have threes, right? One, well, one, we have one here, two, three. Yeah, we don't need another one. Maybe here I just do the next panel. The next panel was gonna be the therapist. The therapist is gonna be inside her house. So here I'll have like her looking through the window of her house, through a window, and she sees her standing out there, like standing outside her house. So maybe this one can be that one, all right? And then it's the house, all right? Oh, this is terrible. So it's her house. Maybe her house is like in the shape. Okay, so maybe that. Maybe have one of those windows. Um, maybe a couple of pillars. So there can be some stairs here. And well, our character, since she's on this side and she's looking like that. Oh, that is terrible because I'm flipping 180. Well, I shouldn't do that, but well, whatever. um I guess that in this case I can identify the character. It's not gonna be so. Okay, so the therapist is running out of her house to aid her patient. She's going down the stairs they're gonna have here, and the other one is gonna be a little more frontal stage, right? In a plane. Uh, so I just see her back. Maybe it's all obscured. So you actually see the house. So those are the windows from where she saw her. Um, and obviously we have the door here, right? There should be an open door. The door is open, and then on the back, like that, right? And maybe just a little bit of grass here and there. All right. So I like this. What I don't like is that I'm repeating this position way too much. So, like, not this position, but there's like the scene. Like one is in shadow, the other one. I don't know. I don't know if I want that. And here should be like dialogues box. Well, I'm not gonna focus on that. The problem for me right now is that I'm focusing on doing different angles and different things. Oh, I'm sorry. What is this? Uh, Toque de pinga. What is this? All right. Okay. You're a bot, right? Are you a bot? Okay, whatever. I don't understand your comment, but thank you for dropping by. Wait, this is like cutting your comment, and I don't know why is it so long. Okay, there.
I don't know why you commented that, but it's okay. Thanks for the information. All right, so what I was saying is that I'm focusing on creating this huge, beautiful scenes and how to make the comic like stand out. And this is my first comic because this is not a comic. This is a fanzine. So these are individual drawings. They're not supposed to be even stylized, you know? They're just drawings or whatever. It doesn't need to be something consistent or anything. Like it's fine because it's a fanzine. But this is my first comic. So since this is my first comic, it's very hard for me because I imagine something great, but I don't know how to do that. And I'm not a very good drawer, all right? So this is going to be very difficult for me to actually draw and for me to show what I want to do and for the characters to look always the same. I mean, for me to be able to be consistent with characters, that is going to be a piece of work. So I don't want to concentrate too much on the fact that I'm repeating scenes because if I do that, then I'll never finish this. I'll get better with time, and since it's 55 chapters, it's gonna be fine, right? Okay, so since I'm showing the character here in this position, like looking right, well, and here she's looking front, but we don't really see her because she's a shadow, and here we don't really see her because she's in the back, she's a shadow. Here on the other page, I wanted to have her like a very big um drawing of her head, all right, of her face, but from the side viewpoint. So I'm just gonna try. Don't kill me for the proportions and stuff. I'm telling you, I'm not really that good in drawing, and I'm trying to learn, but it's gonna take me a while. So please don't kill me. No one understands that when I say that. Don't kill me. In Spanish, we say "no me funen," but in English, there's not a word for it. I think that maybe flaming would be like a good word for it, but I don't know. Or maybe bullying, but no, bullying is not it. Bullying is not it. Okay, so here, what I know is that I have to do something like this. This doesn't have to be that long because otherwise it doesn't work. And the mouth thing. Let's hate these things, dude. It's difficult for me. It's so difficult. And I made her too much outside. Okay. Again. I'm sorry if I'm coughing. I run out of air. I had COVID, and I noticed the other day that I was doing a stream, and then I was rewatching it because I noticed that I was breathing really heavy, and I didn't know why I was breathing really heavy. So I sort of continued watching the stream, and I noticed that every time that I'm about to speak, I oh, that's too longer. I made it too short. Okay, so every time I'm about to speak, I take big gulps of air because otherwise I run out of air and I cough a lot. But the thing is that it worries me because now I'm paying a lot more attention to it. This is too big. The mouth is too big. All right, the mouth is too big. Anyway, what is this? This eraser is. See, I don't like these erasers because they do that. They just sort of like screw the whole thing. Okay, just a draft. Just a draft. Okay. Okay. So I got concerned. I got concerned because um
that could mean that COVID left me with a little pulmonary thing that I haven't noticed. And I actually should go to the doctor and take a look. And it is scaring me because I didn't notice. But now I notice. Like if I send a message through, I don't know, WhatsApp or something. Like, this is terrible. Why am I drawing this way? Okay, because of the angle, I think. Let's just do the side view without the face, and then without the mouth. Then I'll do the mouth. This is driving me insane. Okay, so the ear should go like around here. Okay, that should be the one on the forehead here. And here you have always this thing that is sort of like this. Okay. And then you have the hair. And then, so the hair actually will drop like this. Okay, and here we have like her eyebrows. And her eyes are closed. Alright. Okay, this is better. And now I can do the mouth and not worry about it. Okay, this looks better. This looks way better. Not perfect. I know that, but it's good enough, right? For a draft. So here she's crying already. So I'm gonna just make the line of that of tears. And here I know that I have a lot of space. This is gonna be a big page, but I actually did want to do like something very. This is weird. The chin, whatever. I have to start remembering more than this is just a draft, not to worry about. I can't, obviously, because I continue. And this is a problem. Okay, I'm gonna leave it. So she's gonna be saying something to her therapist. So we're gonna have like a dialogue box here. Now these are gonna be one word dialogue boxes, but I want them to be huge, like the word gets lost in the box, like her name would be here, and then the other name would be here. All right. So why do I want to do that? It's because she's like taking time to talk. So I want to make that a little more graphic. So these are not gonna be small boxes like a box like that should be like this. I'm gonna do them like big. Um, here's the connection of it, and well, here's the hairs on the back, right? We don't actually see that, but yeah, that's the thing. And then to close it, we need um we need a box, right? That is gonna that's gonna help us like flip the page. So in this case, this box that we're gonna have, well, is a panel. This panel that we're gonna have is gonna be more of a text box, but for it not just to be the dialog box, I'm gonna do the dialog box here. But okay, so I established that I'm gonna have three type of boxes, or well, two type of boxes actually for dialogue. One box is going to be a square. Most boxes in the reality that we're living in the present, let's say in the present, are going to be square boxes. Like this should be square box, square box is square. All of them are square. But when I'm remembering things, when it's a memory, I'm gonna do them like round, like we usually do the boxes in comics are usually round, right? Yeah, I'm gonna do them round for the memories and square for the present. And why am I doing that? Is because there are gonna be a lot
of memories throughout the fit. So for me to distinguish both is going to help me for the reader to understand that we are in a memory. All right, so I'm gonna do this dialog box, and instead of showing the the doctor has a recorder, right? He has a recorder in his hand. So this is gonna be the recorder mic. We're gonna have here, I don't know, maybe some indications, some things. Maybe it's something like that. I don't know. And we'll show one of his fingers here of his hand. Um, like picking the thing, and maybe just since they're on an examiner's office, in a forensic office, he's wearing a mask, so we won't show his face, but we'll show the mask and he picking through the recorder or whatever. Um. So okay, whatever. We won't see that. We will just see details, right? The recorder is the most important thing, and he's gonna be saying, okay, that he is making a record because she is remembering that she saw someone um in the morgue. Okay, so in the morgue we have already some things in the morgue, right? Like here, he has the recording here. The voice recorder. It's the same one. So I can even do a very nice drawing here and then just take this and put it here. So here at the morgue we show bodies and they come out like their face first on the trays. That's how all the bodies are identified. The face like comes their head comes out first from the freezers. Like here it's like also her head is first. But in this one, since it's gonna be different, we're gonna flip it. So in here, besides, these are memories. So I was thinking, I don't know if I'm gonna keep with it. I'm gonna, I'm sorry about this, but I think that I am gonna delete your comment because what am I doing? No, I don't want to reply. I want to. How do I do this? I don't think I can. Maybe I will have to write something. A lot of because this has nothing to do with the. I'm sorry. This has nothing to do with the stream. So thank you for commenting, but I don't want this on the stream. All right, whatever. So I was thinking that the panels for the memories shouldn't be rectangular. So I was thinking of doing a rectangular one. But what I think that I should be doing is more like a wave thing because it's like you're in a little cloud. You're remembering something. Memories are not straightforward. They're just memories. So it would like make it clear that it's a memory, and it'll also help the reader every time they see a panel that is deformed is the memory. All right, so here in this memory I want to show that there's a bit of like the freezer. There's the door of the freezer, and then we have the tray, right? And the tray comes out a little bit, quite a bit. So we have the body is backward. So we have the feet first, and then we'll have like the head here, and she's covered by a sheet. Okay, so but you can see her arm. The first thing you see here is her arm, right? And her face is covered, but her arm is not covered. So here is the assistant, the, the assistant of the morgue, and he's taking her out, right? Well, this has to be a better. There has to be a better drawing for this, but I'm not gonna bother with it right now. Okay. And obviously to take into account that is the morgue, since I already did the other morgue shots with the tiles on the walls, I have to do this one here too. So we know we're at the morgue. And then after this,
what we see is just a little snippet of her arm. So we see like the, how do you say this? La manga? How do you say this? I don't know how you say this. So here's her one finger and then her whole hand. Now drawing hands is a pain in the ass. So I'm sure that I'm not gonna be good at it. I'm gonna have to whatever. See, I hate drawing hands, but whatever. So it has to be backwards because the character has to be able to clearly see her wedding ring. Her ring, and she has other rings, but the most important one is her wedding ring. So she can see it, and she can also see a bit of like the blouse that she's wearing. Okay, so we see the sheet here a little bit, and we also see a little bit of the tray that she's lying on, right? Okay, and well, here is also part of the sheet. We don't see her body, so okay, whatever. Um, this is important. Now, I don't know if this is looking pretty. Like, I know I didn't want to make it more difficult for me, but this is not looking too pretty. And I don't want it to look awful either. What I want is for her to, like, for us to see how she came out. And besides, this is different from the other ones because the other ones is just halfway because the head is right there. But this one is like, okay, backward. This is weird. I don't know. Should I do this? Should I do it like this? No, I have to do it like this because otherwise, uh, or maybe she's standing here. Or the this one standing over here. Oh man, what to do? Because I could do what could I do? Like she's here actually. Because if the tray comes out this way and the freezer is that way, then okay, covered here, and then her arm is the one that is uncovered, and we see it, but she's here, and at this point, she's the only one seeing. Ah, let's do that. I like that idea. All right. Mm-hmm. Okay. So right now, what is it? Okay. So right now we have this one, right? Oh, but we're not gonna do that, right? We're not gonna do that one. It's just remembering. We already established that her memory. Okay, this is a memory. This has to be like this. Like, yeah, like a dream, not a square or a rectangle. Okay, so we see her right here. Um, here's the tray. She's standing here. Like we could see a little bit of her face probably. She's wearing a cap, a hair cap, and a mask. So if we see her, we see very little of her, and then the mask. Um, and she's. This is a weird angle. This is a weird angle. Okay. She's also wearing a gown. So the gown, I mean, is one of those gowns for like operating rooms. So whatever. Okay, we'll do a better job when we try to draw this. So she's seeing this person, all right, and here is the arm, and we don't see the hand yet. We just see the pattern of the blouse. She recognizes her because of the pattern of the blouse and
also because of the ring. So let's just say that it's like this, right? And then she's supposed to say no. But before she says no, we're gonna do a panel here that only shows her hand. All right. So so here's like the part of the blouse that we were watching on the other side and the other drawing, and then we see her fingers, and here's the wedding band. All right. And that will have like also, this is a memory, so all panels and memories are like clouds. And we see her hand, and then she says no, so the no will be here, and it has to be in rounded dialog box, and it has to be big because she's screaming no. All right. Okay, this looks good. I like this. I like this better than the other one. Maybe I'll have to drop a little bit, like do a little, I don't know, like change it a little bit, but it's fine. I like it. Okay, what else was supposed to come after that? Okay, so here's what I wanted to do is like a huge face, like a huge face, like okay, because she's saying no and then she doesn't believe it, so she's saying no, 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 like don't uncover her, like this can't be. She was at the hospital, right? So she has a face and she's oh Jesus. Okay, so she has like her eyes really open, like they're huge, like because she's in shock. Okay, wait. It's a little weird. I should have more distance here. Okay. Why am I fighting this? For it to be perfect. Just a draft. Just a draft. That's what I have to remember. It's a draft. Okay, so she has her eyes very open. She's wearing a mask, so we don't see her face. Probably the best part of these chapters is that many of the things have many of the scenes have a mask, so I don't have to worry about drawing the faces. Okay, so here's like sort of like the hair cup. We're not gonna see it all, just a thing, and her ears. Yeah, okay. I'm not gonna make it too detailed. Okay. So here she is like, no, 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 no. Oh, it's not even centered. She's gonna, no, 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 and then stop. No, 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 stop. Okay. Also, like, her eyebrows, they have to be more struck. So, something like that. I don't know. Well, she's crying already because she already realized who she was. Okay, so that, and then we have like oh, this is also a dialogue box. But this is a flipping page, so we should have a big panel. What I can do is just to have this panel, have this a little lower and just see her. And just for the panels, for the dialog panels, for the dialog boxes to be the ones um, closing the page. So just lower this, just center it here. And maybe for detail, I'll just do, I won't really do the whole tile thing, but just like for detail, just a bit of like
the tiling here, here, maybe here. Just, just like an insinuation of the tiles. That could be it. Maybe even without the tiles, it'll be more shocking because it's just her. Okay, so I'll do that. And then, well, on the other one, on the other, um, so here we have the, okay, we have to start here. And then the dialogue just have to come here. There's one, and then it's another one. And here we'll have the detective. Now, since they're all wearing the same thing, it is a little difficult for me to distinguish which uh, one from the other one. It's gonna be hard. He has to have something distinctive, maybe in his eyes, maybe, I mean, his eyebrows, obviously. Yeah. So maybe just, okay, maybe a little bit of his um his suit showing through the gown, through the clinic's gown. He's here. And he has his mask also. And I don't know why why I did him so big. I mean, why did it do him so up here, cutting his head? Yeah, okay, maybe just like do that. That's good. Okay, so here is like his balloons where he talks and he asks her, "Do you know the victim? Like, you know her?" And then she's like, "Yeah, she's my wife." Um. Okay, so he actually has more dialogue. So I'm gonna put a dialogue box here that is not gonna go anywhere. I'm just gonna do it like this. I don't know if I should do that, but maybe. Well, actually, he's looking on this side. Maybe I have to flip it. No, I'm just gonna cut it here. All right. Okay, in here, like before this one, has to be like a cloud. Yeah. All right. Um. So maybe here, I'm just gonna cut with a panel, and I'm gonna do a very close up of her eye, and she's crying, right? Okay, and oh, her ear, around here, something. Okay, whatever. Not too detail, not too detail. All right. And then she says here, like, okay, yeah, it's my wife. My wife was supposed to be at the hospital. It can be her. I'm sorry. And then um, the doctor has to ask her if it's not the doctor, the detective. The detective has to ask her. Um, maybe this is better. Okay. I'm gonna leave a space here, and I'm gonna do the same thing that I did, but in a smaller format here. Okay, so here's her eye, whatever, and she's crying, and she has her mask, right? And well, the tab, whatever. However, it works, whatever. I don't. Okay. And here she says like that thing, right? That's my wife. I have a cloud here too. And then the thing is that I can do like a line and just a little lower so we know that it comes like this. He asked her if she has
if she has pictures of her wife in her phone, so he will be the one that identifies her. Now I'm doing panel, dialogue, panel under. I don't like that. So maybe this will be on the other side. Maybe it won't be that bad. But then I have a zigzag thing. Oh, that is problematic, right? I mean, we want to have this. That is a little problematic, I guess. Okay. And just say that thing. And then maybe I'm saying whatever he wants to say here. Like we already know, it's like this. But it would have to be a lot down, like way down. So we understand them. But I don't know if I like this. I don't know if I like this. I mean, it'll be understandable, and I have like this thing. Okay, go down, and then go down here. But here should be her wife already recognized. So actually, we'll have two panels here. So here is actually, I'm not going to do a panel here. I'm just going to draw it in the space. Oh, sure. Okay. So here's the finger. He's like grabbing the phone. Do phone things, right? Camera, whatever. And here's a picture of the wife. Hey, Jack. ¿Cómo estás, güey? Estoy dibujando el cómic. Perdóname que no te vi, güey. Man, el comentario del man del ácido no entendí nada. Yo me imagino que es un bot. Por suerte no dijo cosas raras, weón. No sé, pues, cosas raras. Estoy dibujando lo del cómic. Bueno, aquí está la foto de la man. Estas manos más de miércoles, güey. No seas hermanos. Bueno, aquí está la man, ya nada. Y aquí en este otro panel. En este otro panel va a ser la man entregando el teléfono al detective. Ah, pero es al revés. El detective está del otro. Entonces aquí le entrega el teléfono está apagado. Y aquí, ¿con qué mano entregas el teléfono? Bueno, aquí está el dedo, pues. Aquí está la mano de la mano. Ya, y la mano del detective recibiendo el teléfono. Bueno, pues, horrible mano, pero ya. Qué lindo. ¿Qué es lo que está lindo? Está horrible todo. Todo está horrible. ¿De qué hablas ya? Está horrible todo esto. O sea, estoy tratando de hacer para el nuevo formato. Así que este es el capítulo entero. Mira, bueno, todavía no acabo, pero va a tener. Esta sería la de atrás de la portada. Aquí voy a poner como de qué va a tratar la historia, como el sumario. Lo voy a escribir aquí. Pero aquí quiero poner el logo el logo de la cosa esta. Medio, no me acuerdo cómo eran las letras, pero bueno, va a decir black. ¿No es cierto? No me acuerdo cómo eran las letras, no importa. Y de ahí va a tener el sumario aquí, o sea, va a decir más o menos de qué se va a tratar la historia. Pero obviamente voy a hacer un sumario lindo, como muy poético. Y de ahí lo que decía es, bueno, aquí, o sea, quisiera que esto fuera como un letrero de Se Busca.
de esos que están pegados por ahí. O podría ser el letrero de Se Busca con la foto del man, aunque no, porque todavía no sabemos eso. Estoy adelante. Bueno, pero podría ser como un letrero de Su Busca y ahí la vaina esa. Y no sé si hacer algún background aquí atrás. Ay, pero si están muy mal dibujados, güey. Mira, mira, están muy mal dibujados. Mira, voy a dibujar así la ciudad. Y claro, antes como era ¿cómo se llama? El, se me fue la cosa de los cómics, el webtoon. Pues esto iba a tener más espacio, pero ya veo que no va a tener tanto espacio para hacer ese dibujo. O sea, sí los voy a separar un poquito más, tipo estos los voy a hacer más chicos, un poquito, para que suba un poco más esta nube, ¿ok? Esta mana, pero si es borrador nada más. Es el draft, para saber dónde van los paneles y luego ponerme a dibujar de verdad en la compu. Ya decidí que voy a hacer algunas cosas en la compu y algunas cosas a mano, porque si no creo que me va a demorar un chingo. Aquí lo que no sé es si es que hacer alguna ilustración. Bueno, esto tiene que bajar un poco porque está muy arriba. Bueno, aquí también igual tengo que poner que yo soy la escritora, que yo soy la que dibuja, que yo soy la que pinta. Bueno, tengo que poner todos los créditos, pues. Y también tengo que poner tipo, quiero hacer código QR, un código QR para que les mande a leer el FIC. Eso va a estar en esta página. Y de ahí en esta ya abro. Era que solo veía y decía qué lindo. No, Jack, di cosas. Ya estás aquí, güey. Acompáñame. Acompáñame en esta travesía. Ya no tengo tiempo, ya me voy. A las 11:30 tengo que cortar stream porque tengo que seguir trabajando, güey. Qué aburrido. Ya habré hace como una hora, pero no he avanzado mucho. Mira, tenía hasta aquí y he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 en una hora. No he hecho nada, básicamente. No he hecho nada. Ah, bueno, y aquí tiene que ir la esposa, pues. O sea, aquí tiene que ir ya en la bandeja. Ah, pero la bandeja hicimos al revés, ¿no es cierto? Ah, no, vea, aquí está la bandeja, sí. Ya. Entonces aquí supuestamente está la bandeja, la man. Y aquí está la man. Mana, cómo me gusta esta banda. Bueno, la man está súper muerta. Spoiler alert. No va a volver. Bueno, ahí está su vaina, sus labios, which is what. Su lunar. Bueno, la man está muertísima. Ya, como sea. Luego la hago bonito porque ahorita es un troll. ¿Sí ves? Qué fea está. ¿Sí ves qué fea está? Está larguísima, weón. Ah, está fea. Uy, qué fea está. No, no, no. Vamos a volver a hacer porque. Ah, no. Apenas me desperté. Muy temprano. Chama, pero ¿a qué hora te fuiste a dormir? Yo ayer me fui a dormir demasiado temprano, güey. Me quería morir. Estaba muy temprano. Mm, ahí está su pelo mojado, todo el pelo mojado, porque a la manga la taparon con unas toallas mojadas para que no se ahogue. Y pues su ropa estaba mojada y ella también. Bueno, ya la man está feísima. Vamos a ignorar que le hice fea, porque luego voy a usar una referencia de una foto y ya. No me voy a complicar porque ni modo. Bueno, la man está feísima. Y la bandeja tiene que ser más grande, está muy chica.
Ya, entonces la camisa de rayas. Bueno, la man está feísima, nadie, ignórenla. Ignoren que está fea. Ya basta, porque me estoy concentrando en esto, en que está fea. No importa. Entonces, ahí el man le dice, sí, sí, es tu esposa, man. Está muerta, lo siento. Entonces aquí hay 3 cajas de diálogo del detective que le dice a la man, sí, tu esposa. Es tu esposa, man. No he visto cosas terribles, Garro, tienes fundación de proporciones. ¿Qué va? Mira, mira esta cara, es deforme. Pero no quiero concentrarme en que estoy haciendo todo mal. Terminamos la primera página. La primera página de borradores. Terminamos. Qué bello. Y quería terminar la historia completa hoy, pero ya veo que no. O sea, bueno, no la historia, sino el primer capítulo. Son de las proporciones. A ver, ya, entonces la man ya se resigna a que todo es una mierda y ella ha perdido a su esposa, que es la vida. La man está con mascarilla, entonces si viene la mascarilla. ¿Ya? Está la mascarilla. Bueno, y la man está como con sus ojos cerrados, ahí muy... Oh, mi esposa, maldición, ¿qué hacía ahí en la estación? Malditos todos los que la llevaron. Espera, ya está toda tristona. Y esta caja tiene... Ay, mierda. Esta caja tiene que ser como de sueñito. Porque es un recuerdo. Ok. Y entonces ahí la man dice, ¿y puedo tocar a mi esposa? Porque a la amiga no le dejaron tocarla. Ah, pero y el man ya no me alcanzó. Mm, ¿Pongo esa escena? Yo creo que no debería poner esa escena. O sea, sí va a hablar con su esposa, pero... ¿Qué va? ¿Qué va, güey? Si vieras mis muñecos, o sea, ya cuando tengo que hacerles cuerpos, si vieras cómo quedan todos de forma. Es muñecos de palitos. Sabes que yo dibujo mis muñecos de palitos. A ver, si es que le pongo a esta man aquí y esta man va a hablar y aquí va a estar su caja de diálogo, entonces la lectura viene así y aquí debería estar el otro man, ¿no es cierto? Para que sea así. Y aquí debería estar el diálogo del man. Pero el man tiene un diálogo medio largo, así puedo hacer dos bolitas. Ya, entonces el man debería estar aquí diciendo sí, sí. Pero todo es mascarillas, aquí hay mucha mascarilla, güey. ¿Cómo hago para referenciar al detective? No quiero hacer 2 cajas. Claro. O sea, este es el borrador, este escaneo y, o sea, tengo que escanearle y yo lo que creo es que voy a hacer los, o sea, el boceto grande ya en la compu. ¿Sabes qué estaba pensando en hacer a mano? Pero creo que va a ser mucho más complejo y más demorado porque tengo que escanear estos chiquitos, hacerles el tamaño en que voy a dibujar, que sería en A4, y de ahí con la mesa de luz tratar de hacer todo limpio, bonito. Y va a estar muy difícil. El man aplastado, como aplastado, visto desde arriba.
Ay, si hago los dos vistos desde arriba, güey. Y con la caja de la man ahí, con la man ahí. Así como, aquí está la man, ¿no es cierto? Uy. Entonces la esposa está aquí. El doctor está aquí. Y aquí está. Ah, pero ella habla primero. Entonces, ella habla primero. Mm, entonces ella debería estar aquí arriba, ¿no es cierto? Y ella decir, ah, puedo tocar a mi esposa y este que le diga, ah, pues bueno, sí, déjenla tocar a su esposa porque está muerta. Pues ni modo, dejen a la pobre. Algo así. Pero será porque todas las cajas de diálogo están de este lado, está raro. O sea, lo que puedo hacer es que ella no esté ahí, sino que ella esté aquí lejos, porque todavía no la había visto, entonces no está al lado. Y de aquí dale esta caja de diálogo y ahí dice, ¿puedo tocar a mi esposa? Y entonces venimos así, así, ¿qué? Y el otro, ¿qué? El otro está aquí y la caja de diálogo está aquí, porque él sí está aquí de este lado. Así. O sea, capaz que se ve mejor porque no están todos del mismo lado y las cajas tampoco. Pero aquí esto se ve extraño porque está vacío. O sea, aquí está vacío, está muy vacío. O la puedo hacer simplemente que ya no esté tan en la esquina, sino que esté más aquí. ¿Ves? Y ya. Y ahí lleno un poco más del espacio. Y de ahí esta man está ahí. O sea, está ahí acostada. Pues, pelo de la man ya. Pelo mojado de la man. Ah, creo que sí, creo que así está mejor. Porque si no era mucho repetir las tomas. Ahora como igual repetí, o sea, en el otro también hice, en las otras tomas de la morgue, está el piso dibujado y la pared dibujada, los azulejos. Entonces, aquí debería repetirlos en el piso. Así muy leve. Ya, ¿qué más viene después? Ah, entonces ahí es cuando habla la man. Pero eso yo ya tengo en la compu. O sea, tengo un mejor borrador de esta escena en la compu. Y mira, aquí sí la dibujé bien bonita. Mira, aquí sí está bonita. En ese boceto sí la pude dibujar bonita y ahora ya no puedo porque no he practicado en mucho tiempo y está raro. Pero bueno. Ah, ahí se ve lo que estoy diciendo. Ah, aquí solo se ve esto. No se ve lo otro. Solo se ve esta nariz. Y de ahí los labios de la mano. Y la pasada y lo que sea. Ah, está muy abajo esta vaina. Mm, tiene unos labiosotes de este boceto de ahora. Tiene. Y nada, señores, luego haré bien. Pues ahorita está toda la maldita. Bueno, ahí está su pelo. Bueno, está horrible la man, pero ya. Es un boceto. Ya, entonces en el otro boceto lo que hacía era que la otra man está aquí, o sea, se le ve la mascarilla. Capaz hasta los ojos se le pueden ver, pero no mucho más de eso.
Ok, bueno, ahí está hablando con la man, lo que sea. Con el ojo cerrado, esto parece que estoy con el ojo abierto. Ya. Ya, entonces ella es como si le estuviera hablando, está ahí, ay, ¿por qué fuiste a la estación y te moriste? Esto está horrible. No, mío, mío, con mis profesiones. Ojalá, espero que para cuando termine, perdón, estaba sacando punto de aquí. Espero que para cuando termine este cómic dibuje decentemente. 55 capítulos después dibuje decentemente. De hecho, el diálogo de esta man debería estar aquí, eso de por qué estabas en la estación, güey. Así que voy a hacer las bombitas aquí. Ya. Entonces, bueno, hay que hacerla más chiquita, pero bueno, pues ya. Entonces después aparecen los dos, el doctor y el asistente del doctor. Pero yo ya hice esto, me acuerdo que cambié esta toma. Bueno. Mm. Ah, mira, yo hice esta y esta está más chévere. Pero, ¿para qué parte? Ah, no, porque ahí no se le ve la cara. Para esta de aquí, mira, esta de aquí, yo cambié por esta de aquí. Y creo que se ve mejor. Ah, sí creo que se ve mejor. Porque se la ve sorprendida. Y aquí se le ve el brazo. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, podría ser, voy a poner aquí una notita. Ver otra opción en el draft número 2. Ya, entonces esta sería la opción. Y aquí hacía también que cuando ella decía, no, no, paren. Ah, bueno, esta no tiene mucho sentido ahorita, pero puedo usar esa después, me imagino. Ya, pero yo ya había hecho otra escena. Es esta de aquí. Que como que los dos están ahí atrás, pero se ve más de escenario porque si no, las últimas escenas han sido puras caras, 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 caras. Entonces, claro, voy a hacer esto. Entonces vamos a hacer un poco del amor, güey. Y aquí van a estar estos dos. Ahí atrás. Las ventanas. Ahí arriba. El techo. La pared de los computadores. Ya aquí tiene que estar el computador y el otro congelador que está abierto. Con la bandeja con la esposa. Y ya no se le va a ver, sino solo en sombra. Aquí están los ventiladores. Ya, bueno, algo así. Entonces los dos manes tienen que estar ahí. Con sus batitas. Como sean. Con sus batitas. Ya, entonces ahí le dicen a la man, lo sentimos, pero ya te tienes que ir.
Y aquí está la luz esa de fluorescente. Que así. Y la malla está aquí. Con su gorrito. Y su mandil, ese de no sé qué. Ay, la man está, parece hombre. Bueno, da igual, da igual. Ah, lo vamos a hacer toda sombreada porque está primerito. No se van a ver sus detalles. Entonces ahí tienen que decirle, lo siento, pero ya te tienes que ir. Y de aquí la man, porque el man le dice, sí, ni sé quién, y le llama por un nombre y la man no, tienes que decirme por este otro nombre. Está enojada. Sí, ya. Entonces ya, de aquí sale del recuerdo, todo es recuerdo hasta aquí. Y aquí sale del recuerdo. Entonces cuando sale del recuerdo, la man está justo. Entonces cuando sale del recuerdo, la man está con la terapeuta. Y lo que voy a hacer es que se las vea las dos de arriba. Pero está medio difícil. No. A ver. ¿Cómo esto? Empezamos así, así, sí. Entonces, la una tendría que estar medio ahí, no sé. Como hincada. Mm, entonces tiene que estar como hincado la mano, ¿no es cierto? Okay. No, y su cabeza moviéndole a la otra mano, que la otra mano está ya pues llorándole al piso, así como, ¡ah! ¿Qué fue? Se murió, por sí. Ah, bueno, proporciones ya veremos luego. Entonces esta man está aquí con su pelo todo, que casi no se le ve la cara. Está muy mal. Y la otra también el pelo también se le cae así porque estoy viendo por abajo. Y ella tiene que estar como con la mano así en la cabeza de la mano, tipo, no puede ser, ya nada, Maya, vas a sobrevivir. Ya, entonces esta man tiene que decir aquí, sí, mi esposa, güey, se murió. Y aquí, se murió. ¡Ah! ¿Qué más bien? Entonces, claro, aquí viene una parte en la que tal vez debería hacer todo esto más abajo y que todo esto quepa en una sola escena. Porque la siguiente escena tiene que ser los amigos que llegan. Sí, esto lo va a hacer más abajo y estoy como centrado. Entonces los amigos llegan y tiene que ver así como, no sé, pues una perspectiva medio rara. Entonces aquí atrás tienen que verse como que las siluetas de unas casas, no sé, unas siluetas de unas siluetas nomás. Aquí hay unas siluetas de una casa, una vereda, bueno, tiene que haber un patio, lo que sea. ¿Ya? Pero aquí hay que ver el carro, va a venir un carro, los amigos vayan a llegar en un carro y se bajan del auto, ¿no es cierto? Bueno, no tiene que verse tanto detalle porque esto es solo background.
¿no? Entonces, a la final eso es solo background y ahí hago un panel encima de los dos amigos que salen del auto. Entonces ahí está la una amiga, el otro amigo que es más alto, que le va a salir su cabeza de propósito. Ok, no importa, lo haremos estos dos, porque están muy difíciles de dibujar. Y ya me tengo que ir. Entonces ellos dos llegaron, ese es su auto, entonces como que se entiende pues, ese es su auto. Y tampoco voy a hacer detalle. Um, entonces, bueno, aquí lo que sí voy a hacer es repetir esa cara súper desesperada de la man que está llorando, diciendo que se murió su esposo. Mm, mm. Bueno, ahí está su pelo. Entonces la man tiene que decir, no, mi esposa, uy. Y tiene que decir mi esposa y mi bebé. Porque también se murió su bebé. ¿Cómo actúas los paneles? No sé. Bueno, esto creo que, bueno, esto tiene que ir más chiquitito, creo. Bueno, ella más chiquita. La proporción ya veré luego, pero se ve chistoso ahorita. Se ve chistoso sin oreja. Ah, como sea. Bueno, en fin. Tiene que decir, ay, mi esposa, mi baby. Ya. Entonces, bueno, la amiga, aquí igual se ve una cara muy sorprendida de su amiga, tipo, oh no. Oh. Pero chama, lo que no sé es si hacer estas dos caras, porque yo tengo muchas caras de frente. Entonces no sé si es que debería hacer tantas caras. Oh, y luego tengo que volver a hacer, ah, tengo que volver a hacer otra de la doctora. Entonces no sé qué hacer. Mm, ¿Qué hago? Porque aquí le dice al man, al amigo, le dice, llama al hospital. Porque la man estaba con un nervioso, ataque nervioso. Hay que llevarla al hospital. Entonces él llama a los... Quiero hacerlo a él en un cuadrado. Y tal vez solo él en el cuadrado, aquí está la burbuja. Ah, bueno, la burbuja de diálogo ya no redonda, by the way, porque aquí ya no son redondas porque esto ya es el presente. Ya, pues son cuadrados. Ya, vamos. Entonces aquí está la caja de diálogo, aquí es de la Dayan no está aquí, la Dayan está acá. Entonces la amiga va a estar aquí atrás, la amiga del pelo sambo va a estar aquí tras de ella, tras de ella. Aquí va a estar la Maya otra vez, así como llorando. Esto se ve muy mal. ¡Basta, no! Esta es la amiga del pelo sambo. Y ahí Maya, ¿qué?
Maya, ¿dónde está? Bueno, digamos que ya Maya ya se sentó así como para. O sea, ya no está hincada, pues. Ya, porque ya se ve muy mal. Esa toma se ve muy mal. Entonces la man ya está aquí vencida por las noticias. Ok. Y aquí está la amigui. Ah, ¿sí ves? ¿Sí ves que las proporciones están muy de miércoles? Soy muy mala para esto, güey. Bueno. mm, Bueno, luego hacemos esa parte. Ya. Y aquí está la Bayan, pues, que es la terapeuta. Mm, y que ella sigue hincada, tal vez. Y le dice, Warren, llama al hospital, güey. Ya, algo así. ¿Ves palitos, tops palitos? Ah, si yo tuviera que hacer el cómic en palitos. Ya, bueno, aquí tienen que ir unas hierbitas y lo que sea, no sé, una tontería de ambientación, porque tampoco quiero hacer mucha cosa rara. No sé, pues tal vez hay un árbol. Lo que sé, tal vez aquí hay otro. ¿Cómo se ya, porque si no quiero repetir la misma cara de antes, entonces diría esto así. Yo sé, ya, perfecto. ¿Y de ahí qué más hay? Yo sé que no se acaba aquí porque, bueno, aquí es un cuadro, o sea, un panel, y quiero que sea así largo. Entonces aquí hay como que un letrero que dice emergencia. Y aquí lo que se va a ver es simplemente a ella la están llevando la están llevando en la camilla. Entonces no se ve mucho tampoco, sino que se ve un man ahí, el, el man de la ambulancia la está llevando hacia emergencia. Entonces no se ve gran cosa tampoco. Es lo que la llevan a emergencias. Bueno, tal vez ni siquiera se ve ella sola, se ve una sombra. Ya. Y de ahí la otra man. Ah, es que aquí ya tengo que cambiar. Hubiera sido bueno que esta última en otra página, en la otra página. Pero bueno, ya no. Entonces aquí tiene que ser tipo una, una escena medio de... Está hablando la doctora Bailey, aquí con su pelo... Ah, pero ahorita ya no tiene este pelo, ahora tiene rastas grandes, largas. Bueno, aquí está Bailey con sus rastas largas hablando con Vic y le dice, Vic, ¿quieres entrar con Maya al psiquiátrico? ¿Quieres acompañarla? Y la Maya dice, sí, acompáñame a mí. Ya lo ha perdido todo. Entonces, bueno, aquí le dice, ¿quieres acompañar a la Maya? Y esta le dice, ah, pues sí, vamos. Ya, entonces, bueno, aquí este panel está muy arriba. Este panel debería venir más acá abajo. Y en este panel debería estar la Maya en la habitación. O sea, bueno, aquí hay, yo qué sé, una cosa, una habitación de hospital, pues unas máquinas, lo que sea, y la malla ahí como conectada a las máquinas. Eh, aunque no sé si estaría en máquinas, pues, porque lo que se va es el lococomio, lo que debería tener, no debería tener cosas de IV, o bueno, sí, la medicina va por IV.
Bueno, aquí están las maquinitas de esas del hospital, lo que sea, y la camilla, y bueno, la almohada, porque tampoco es que la van a dejar sin almohada. Ya, lo que sea. Entonces ahí se ve que ella está ahí internada. Tal vez esto más abajo y esto que no corte tan feo ahí. Ah, ay, ya. Bueno, entonces aquí es como 6 semanas después. 6 weeks later. ¿No? O sea, entonces, claro, aquí lo que sí es que, bueno, esto sí se va a ver medio grandecito. Aquí está la máquina caminadora, la corredora, ¿cómo se llama? Bueno, caminadora, pues. Y ella está ahí corriendo. ¿Cómo es que se representa a la gente corriendo? Está cayendo, eso es lo que está pasando. Está muy al filo. Hay que hacer más larga la máquina. Bueno, la man está caminando. Y bueno, este es su departamento nuevo, entonces por aquí hay unas cortinas. Eh, la man está corriendo a una ventana, no sé. Hay un arbolito afuera de la ventana, ¿ya? Todo del texto está muy turbo. Ahí va el texto, de que han pasado no sé cuántas semanas. Y bueno, la man está corriendo ahí, ¿no es cierto? Ya, qué linda. Qué linda como corre. Ya. Entonces de ahí se ve una- un timbre, o sea, un panel con un timbre y un dedo. Ya. Entonces alguien está timbrando. Entonces aquí sin panel de no sé qué, sin panel de nada, tiene que haber un ring. Ring. Ok, so ahí hay un ring, ¿no es cierto? Puedo poner dos rings. Un ring, como ring. Uno más grande y uno más chico. Mana, ya debería dejar de hacer esto y ponerme a trabajar. Bueno, digamos que para algo. Me quedé ayer hasta poder hacer esto en stream hoy. Ah, ya entonces la man está aquí, su colita, ¿no es cierto? Y la man regresa a ver y dice, ¿quién me jode? ¿Quién jode? La man, qué fea que me salió. Bueno, en fin, da igual. Uy, la man está horrible. Bueno, vamos, luego hacemos una bonita. Ya. Uy, salió horrible, mejor le dejamos en cara. Bueno. Ya, qué linda, ahora sí. Ya. ¿Y cuando pasamos de esta a la otra? Ah, ok. Tengo que calcular. Entonces aquí debería ir que las dos abren la puerta y se encuentran con el detective. El detective está aquí, de espalda. Y ellos están aquí. No, no. De hecho, él es más alto que ella. No tiene sentido. Entonces, dejamos que él esté aquí. Vamos. Ok. Pues él está con su traje o lo que sea.
Y aquí está la una y aquí está la otra. Y esta es el marco de la puerta. Entonces, está la una que estaba corriendo. Uy, colita. Está cansada. Y aquí está la otra. La otra no está haciendo nada. Bueno, ahí están las dos. Ellas le abren la puerta. Esta es la puerta y ya. Ya, entonces él tiene que decirles muchas cosas antes de que pasemos al último. Entonces aquí le dicen detective no sé quién. Y aquí tal vez debería ser un panel, ¿no es cierto? Entonces en ese panel puede haber otro panel. El panel de ella. Entonces ella está como hablando. ¿Qué onda con ellos? ¿Tiene alguien? Entonces bueno, aquí está el detective. Ya no está con mascarilla el man. Ahora ya habla. Yo creo la verdad que hay alguien afuera. Pero bueno. Bueno, el man está aquí. Me dice, sí, necesito que vengan a la comisaría. Y la atrás. ¿Ok? ¿Por qué? Mm. Entonces ella le dice, ¿cómo así, man? ¿Yo? ¿Por qué? Ya. Y de ahí, el siguiente cuadro de diálogo no lo voy a hacer de diálogo en realidad, sino como un comentario. O sea, lo que puedo, o sea, puedo hacer una cosita de diálogo, vayas en la esquinita, pero que no va a ningún lado. Y solo dice, sí, es que tenemos a tu hermano, lo capturamos a tu hermano, lo que sea. Entonces aquí van tres cuadros. Va un cuadro que es muy pequeño, otro cuadro que es más grande y finalmente el último cuadro. eh, el último cuadro. Entonces el chiquito, vemos la mesa completa y al man sentado ahí y tiene los brazos ahí con las esposas. Y bueno, se ve también un poco del piso porque es una toma como desde arriba. Entonces, ahí está la mesa, pero un poco del piso y las paredes un poco como rotas de la estación porque en esta visita nadie le ha dado mantenimiento. Y aquí lo que vemos igual es a él desde arriba, entonces lo vemos como desde arriba, pero ya vemos como un plano un poquito más, o sea, ya lo vemos más cerca. Entonces ya no vemos la pared ni nada, solo vemos la mesa, un poquito de la mesa, pero ni siquiera la mesa completa, lo que vemos es a él ahí sentado. Y en esta más grande ya lo vemos a él ahí, allá de frente. Entonces, bueno, ahí. Y bueno, pues está molesto porque nadie le dice que es ahí. Ya está molesto. Y es el hermano de la man. Pero bueno, ya lo vemos ahí. Ya, no sé, así.
Ya, entonces, claro, ahí él empieza a decir que sí, ¿qué es? Tenemos a una persona en custodia y es aquí y aquí, al final, justo encima, tiene que ir otro cuadrito. De hecho, no le voy a poner esta cosa porque estos dos son como comentarios que no van a ninguna boca. Y aquí tiene que decir, es tu hermano, güey. Y ahí se acaba. Entonces veamos cuántos al final. ¡Ah! Se quedó poquitito, qué lindo. Porque ya estaba muriéndome que yo iba a tener que hacer 72 paneles, 79. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero yo necesito hacer 16. O sea, está bien que se termine en esta página, pero en esta tengo que tener una extra. Entonces, aquí la cosa de aquí es lo que podría ser como escribir un poco de historia. Aquí podría escribir un poco de la historia. O poner qué es lo que va a pasar el siguiente capítulo. Volver a poner el QR. Volver a poner el QR. Para que vayan a leer el fic. Y en esta página de aquí, pues no sé, ya puse en el fanzine. En el fanzine no puse nada porque es cartón. Es cartón y es cartón. También debería ser cartón, de hecho, en el otro. Pero yo en el otro sí estoy escribiendo aquí. Ah, pues está jodido, ¿eh? Mm, está complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De hecho, tengo que aumentar 2 páginas más. Tengo que aumentar 2 páginas más. Eso está jodido. Ah, son muchas páginas. O sea, lo que tengo que hacer es tratar de que sean solo 16. O sea, que sean 16, pero no que me pase esto que me acaba de pasar. Me va a tocar aumentar cosas por aquí, por allá, o dividir o algo. Lo que debería hacer es, en realidad, dejar una página antes. Entonces, digamos que esta última va a ser la portada. Entonces, aquí va a estar la portada. En la portada yo lo que quería hacer era el dibujo de la toma de lo que se está incendiando la estación. Es hacerla aquí. Entonces hacer todos los jueguitos, todo así como, bueno, se está incendiando la estación, pues. O sea, esa quería que fuera la portada. De hecho, debería ir más abajo. Pero bueno. Entonces aquí debería ir black, black. Y aquí debería ir las comandos y el jueguito. Está, está todo ruido ya. Y aquí está pues esa de la estación, el número de la estación, y lo que sea, y bueno, comandos todo. Ya. Entonces esa es la portada. Ahora la contraportada. Aquí lo hice así. Así como muchos dibujitos. Así que lo que debería tal vez hacer es algo parecido. Con cosas que representen el cómic. Entonces podría ser, por ejemplo, una pistola. Que no sé qué tan bueno sea. Ay, torre de dibujo. Este borrador es el que no le gusta. Ah, no, simplemente podría poner como muchos black, 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 todo escrito black, así como si fuera un cuaderno black, black, black. Podría ser eso. Bueno, no sé, no sé cómo hacer, pero podría ser algo parecido, no sé. O tal vez aquí, ah, no sé. Podría ser como un tras cámaras, o sea,
Podría ser aquí, bueno, no sé, es que no sé qué voy a hacer. Bueno, estaba pensando que podría ser como un panel. La estación se está quemando allá al frente, ¿no es cierto? Pero el man este, que fue el que puso las bombas, él está viéndolo desde su auto, desde un poco lejos. Él está viendo desde su auto y la estación se está quemando ahí. Uy. Bueno, ahí hay otros edificios y otras cosas, pero bueno, ahí está él. Es como un tras cámaras. Y lo que puedo hacer es que esté en negro, entonces no se sabe quién es. Pero evidentemente si él está viendo eso, pues ya. Entonces, bueno, ahí puedo poner igual algún cartel, alguna cosa. O puedo poner la fe. No sé, alguna cosa. Bueno, aquí sí debería poner tipo, no sé, unos créditos pequeños del año de publicación. Ok, entonces esta es la portada. Esta no cuenta, de hecho, por contar. No creo que necesito que sean pares porque va a ser un solo cuadernillo. Ya, pero en todo caso, esta hoja de aquí sí tiene que haber esta hoja del final. Porque no debería tener de ahí. Eso mm, mm, mm. Aquí podría poner una frase apenas, una frase como con comillas, una frase. Y con esa abro. Y aquí dibujamos un algo. No creo eso. Ok, entonces es la que va ahí, de ahí atrás de esta viene esta primera. Sí, y esta de aquí es esta. Y de aquí en esta de aquí es esta de aquí sería, y esta sería esta. Y esta de aquí iría con esta de acá, y en esta de acá iría eso que está ahí, que es esa cosa donde iba a escribir como una introducción del tweet, del sumario, con el logo. Y unos créditos igual. Ah, perfecto. Entonces esta de aquí de hecho no tiene que ir porque esta de aquí es blanca. Ya bueno, no es blanca. Ah, entonces esta es la blanca, ¿no es cierto? Pues esta no va, esta no va, esta no va. Ok. Ya, perfecto. Acabé. Me voy. Ok, ahí está. Primer capítulo de Black en Comic. Yay. No está muy grande. Sí, creo que voy a alcanzar. Bueno, estoy segura, pero podría. Es que aquí voy a poner el capítulo es. Entonces, es chapter 1. Entonces, esto tengo que ponerlos con un clip o algo para que no se me extravíen. Perfecto. Siguiente martes, capítulo 2. Me voy. Gracias por venir y por ver luego el stream, porque hay mucha gente que no viene a live, pero luego ven el stream, yo lo sé, porque me salen los conteos de views. Así que bueno, eso. Y bueno, aquí está mi fanzine. Bello, bello. Este es el que más me gusta. Mentira, este no es el que más me gusta. Y esta es la prueba que salió mal. Por eso está al revés. Está agua al revés, ayuda al revés, está el sniff al revés. Muchas cosas salieron mal aquí. Pero bueno, está bien. Eso, gracias por venir. Me voy, me voy. Ya, Jack, adiós. Ya sé que no estás por ahí, debes de haberte ocupado con el baby o con tu tele. Pero ya nos vemos pronto. Adiós, adiós.